believe in empowering young people, and we wish to share our experience in long walks as a way out for youth in need. For a large majority of these youngsters, maladjusted behavior, criminality and poor education become a vicious circle in which any future perspective is missing. In 1982, two social workers in Belgium attempted to work out alternatives for these minors. They sought permission to take two teenagers out of prison and walk with them to Santiago de Compostela. Santiago was not a religious choice, but they felt it was important to have a symbolically powerful destination. If the boys made it, they would be free to take their future into their own hands. The experiment was a success, and Oikoten was born. The Oikoten method is now being used by ALBA, a larger organization which works on alternatives for youngsters in youth care. In 2000, the French charity SEUIL successfully launched the walking method in France. La marche SEUIL est un séjour dit de rupture qui se déroule sur les chemins dits de Compostelle. C'est une prise en charge individualisée. Un jeune part un accompagnant qui est choisi. C'est une marche sans téléphone, sans musique, dans un pays étranger. ¿Dónde está el camino? ¿Por aquí? Gracias. Oikoten is a Greek word meaning both away from home and by one's own force. SEUIL means threshold in French, or stepping into a new way of life and reintegration into society. The philosophy is simple. We break the vicious circle by offering the youngsters a radical change of environment, a new country, a new language, new surroundings. A new world opens up to them, with the opportunity of discovering and experimenting with other aspects of their personality. Oikoten and SEUIL want to empower these teenagers and encourage them to take responsibility for their lives. Participation is therefore on a voluntary basis. Le jeune doit être l'acteur principal de sa résilience. C'est lui qui, par sa volonté, malgré les conditions difficiles, et avec l'appui d'un adulte qui l'accompagne, va peu à peu se construire un avenir. So far, more than 800 youngsters from Belgium and France have taken part in this adventure. Every young candidate, boy or girl, commits to walking about 1,800 kilometers in 3 months in a foreign country, without bringing any mobile phone or music players. Every adolescent is accompanied by an adult. With Oikoten, in some cases, the accompanying adult walks with 2 minors. Before undertaking this march, the teenagers and adults participate in a week-long training, which allows them to get to know each other. They are mentally and physically trained for the trip, share motivations and expectations, get used to the equipment, and meet the educational team that will support them.
After this week, a goodbye ritual is organized and the walkers hit the road. The challenge is difficult. It is really a huge effort to walk for 3 months at a rate of 25 kilometers per day. Overcoming their fears, troubles and tiredness, the youths can be really proud of themselves. In de Camino heb ik leren vriendelijk zijn en al, beleefd. Ik heb leren fouten toegeven ook, als ik fout ben, als ik nu kan toegeven ook. Dat is hier een mooie plaats. Hier voel ik me goed. Ik kan het nadenken over de toekomst en al wat ik allemaal wil. Time and space make the difference. 3 months of this nomadic life are necessary. Day after day, in the silence of nature and at the rhythm of their footsteps, the youngsters can reflect on their past, start enjoying the present, and develop new perspectives for the future. En ja, ik ben wel veel veranderd. Het eerste is vooral vertrouwen hebben in jezelf. En denken dat je het kunt. En positief denken. Want als je negatief denkt, dan gaan al je energie. En die tocht is eigenlijk wel de weg naar mijn eigen geluk. Daarom heb ik dat ook niet opgegeven. The adult, man or woman, we call guide or companion, is an important person in the concept. Rather than being a qualified therapist or educator, she or he needs life experience, a stable personality, and a strong sense of empathy. Pourquoi j'ai décidé de faire ce métier? D'abord pour être en rapport avec l'humain, pas spécialement avec les jeunes au départ, mais avec l'humain. Et après, j'ai choisi SEUIL pour essayer d'apporter quelque chose aux jeunes qui ont des problèmes et pourquoi pas les aider à travers SEUIL, qui est un projet extraordinaire. C'est la satisfaction de leur donner une idée ou de les emmener aussi dans leur projet. Et le principal, c'est qu'à travers la marche, ils trouvent un objectif et que cet objectif, ils arrivent à le réaliser une fois qu'ils seront rentrés chez eux. We intend to create a certain degree of equality between youth and adult during the hike. They walk the same distance, take decisions together, and share the chores, such as preparing food, doing the dishes, looking for a place to sleep. However, the adult is responsible for the overall walk. During the walk, the walkers are in contact with the educational team that can be reached by phone 24 hours a day, 7 days a week. 1 or 2 follow-up visits are planned by the project manager, and if necessary, an extra crisis visit is possible. In the meantime, the organization also works with the youngster's family, the judge and the social services, and prepares a follow-up program for the youth's return after the project. The adolescents are deeply marked by this great adventure. Cut off from their previous background, they make new connections with themselves, their family, and society. They learn to persevere, overcome difficulties, and enjoy the experience of completing something. They learn new languages,
and acquire practical skills useful for an independent life. They achieve greater autonomy and self-esteem and hope to make a new start. Rechazo mi pasado y sé que lo que hice no estaba muy bueno y ahora tengo un nuevo comienzo para comenzar. Mi futuro no lo veo tan fácil, lo veo aún difícil. Pero ya que hice el camino, también fue difícil y igual lo logré. When the youths return, parents and educators notice the profound difference, both mental and physical, in the adolescent between the start and the end of the project. Il était complètement perdu, complètement. Il y a toujours des solutions. C'est vrai que SEUIL me paraissait la meilleure. Et un éloignement de la famille, de ses copains, un peu l'environnement où il y avait l'habitude d'être, c'était ce qu'il fallait. Pour moi, la marche, elle l'a secoué, elle l'a bien réveillé. Il y a un grand changement. Oui, il a grandi. Je pense physiquement, moralement, il a grandi. Bon, alors ça y est, on va mettre en... Alors en tout cas, Tout a changé. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai fait des rencontres, j'ai appris à parler plusieurs langues. C'est que des points positifs pour moi. Je me suis découvert. J'en ai beaucoup pensé durant ces 3 mois, mais je suis déterminé. Hein. Je suis largement plus fort mentalement, physiquement. Et je suis prêt, je suis préparé. Je sais que les gens ils vont m'inciter, mais je sais qui sont mes bonnes fréquentations maintenant. Je sais qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et je n'irai pas vers les mauvais. Normal. C'est un jeune qui était dans une période d'errance avec beaucoup de délits. Du coup, c'était un jeune, quand je le voyais, qui était aussi dans une consommation de cannabis. Un jeune qui était sur une période de doute, de grande tristesse. Aujourd'hui, il rentre, on sent que c'est un jeune qui s'est posé. On sent que cette marche lui a vraiment porté une réflexion sur lui. The Erasmus BA Networks program is a group of 5 associations from Belgium, Germany, France and Italy. Its goal is to exchange best practices concerning NEETs or other youths at risk. But the ambition is also to inspire other countries in the European Union by showing that there are effective alternatives to imprisonment and repression for these teenagers.